Hi guys, welcome to my channel. It's Tamar. I'm known as Makeup by Tamar on Instagram. حاطة اللينك down below. إذا مش عاملين لي follow please do. تصور عرفتوا عن شو بيحكي هيدا الفيديو. It's the most wonderful time of the year وحنبين كتير festive اليوم with some glittery eyes و red lips. So إذا حابين تتعلموا كيف عملت هالكريسماس makeup look then keep on watching. اوكي سو خلينا نبلش بالتوتوريال. اول شي بدنا نبلش بالعيون. انا اوريدي حاطه الفاونديشن وعامله حواجبي. اذا بدكم تشوفوا كيف عامله حواجبي بدي احط اللينك على السكرين. كليك اون ات اند عندي توتوريال مفصل عن الحواجب فيكم تشوفوه. هلا بدي بلش بالعيون. انا حاطه الفاونديشن وحاطه الكونسيلر و I'm gonna prime the eyes with concealer. برجع بثبت الفاونديشن معكم and I'm gonna start with the eyes. اوكي سو بدنا نجيب any concealer that you have بنحطه على جفن العين as a base. نرجع بنجيب a beauty blender ما تكتروا. اوكي and we blend it. بعد ما نحط البرايمر على عيون نرجع بنثبت كل شيء باللوز باودر. عم بستعمل الهدى بيوتي لوز باودر in the shade Cupcake. I use a beauty blender. أول شي بدنا نثبت تحت العيون وبدي كتر لوز باودر تحت العيون to avoid fallouts من الاي شادو. اوكي برجع بثبت باقي الوجه باللوز باودر كمان. حط عليه شوية لوز باودر and set your face. هولي ما تشيلوهم اتركوهم تحت العين. بعد ما نخلص الاي شادو بنشيلهم بيطلع كل شي نضيف تحت العين. سو اول شي بدنا نجيب الباليت من انستاسيا اسمها Sultry باليت. اوكي بدي استعمل هيدا الكولر تويج. I'm gonna do the effect تبع الهيلو eyes as a base and بعدين عم نرجع بنعمل البلندing. The concept of the halo eyes is smoky from the front and smoky from the end. اوكي واللفت اوفرز تبع البرش بنجيبهم ونحطهم بالنص. اوكي لاحظوا انه تركت الميدل انا فاضي تارجع احط عليه السيلفر جليتر. I'm working in circular motions to do the blending. اوكي برجع بجيب the color fresh واعمل blending من فوق تخفف اللون بالابيض تيبينوا الends smooth. اوكي ما بدي يكون في عندي harsh lines. Next I'm gonna dip into the color Dystopian from the same palette تبع Anastasia. It's a brown color, a dark brown color. عم بحط هيدا الكولر الغامق on the ends بالفي shape و I'm concentrating it هون بالزاوية. ما عم بطلع لفوق ولا عم مده لبرا. اوكي just concentrate it here in the end ونرجع بنحط the same color كمان from the front. okay and we blend. نرجع بنحط the same color بنص الكريس بس ما بنطلعه كتير لفوق يعني خليكن تحت الترانزيشن كولر يلي حطيناه. اول لون كان the transition color. نرجع اللون التاني يلي اغمق بنحطه يعني not on the same level تبع transition اوطى بشوي تيصير عنا a fade of color تيبينوا more blended. برجع بالاند تبع البرش بعمل blending بطرف العين ومده لبرا تتعطينا سحبة حلوة للعين. هلا بدي ارجع اغمق زيادة بالكالر نوار. حطه كمان بنفس الطريقة على الطرف and I'm gonna blend using the same technique. Now I'm gonna use the color Cyborg who is silver. عم بحطه بالcenter of my eyelids. You can wet your brush كمان بسبراي any spray that you have, hydrating spray أو كمان فيكم تستعملوا مي تحطوا شوية مي على البرش and you can dip it into the color وتحطوا الشimmery color with a wet brush. Okay, it will look more pigmented.
برجع استعمل هيدا الجليتر from NYX اسمه Woman of Steel. use your finger. حطوا شوي على ايدكم كمان ما تكتروا، حطوا شوي. نرجع بنزيد ايدنا بالنا. look how icy ببين. So هلا خلصنا من الاي شادو فوق العين. بدي اعمل the same concept of the eyeshadow من تحت. Okay, I'm gonna use كمان the same colors, the twig, the dystopian, and I'm gonna حط شوية سايبورغ بالنص من تحت كيف ما عملت من فوق. بدي ارجع احط جليتر بس مش الجليتر تبع نيكس، another glitter from Urban Decay. هيدا color Glam rock. اوكي بدي احطه من تحت. take the same brush اللي بتجي مع الباليت تبع Anastasia. dig into the color twig. حطوه تحت العين وعمدته لبرا to join the eyeshadow تبع فوق وتحت يبينوا one. Okay, so I'm placing the color dystopian, the darkest brown, on the end من هون from the front, وعم بترك النص فاضي تأرجع حط glitter كيف ما عملنا فوق. هلا I'm gonna get a brush that is flat. I'm gonna dig into the color cyborg, okay, and place it بالنص. And then I'm gonna take my favorite glitter. We're gonna place the glitter بالنص كمان. Okay, بدي ارجع اجيب a small brush, any small brush that you have. I'm gonna dig into the color pearl كمان from the same eyeshadow palette وبحطه عمد مع العين. شوية glitter كمان. how nice. اوكي هلا انتو فيكن تحطوا رموش بلا ما تحطوا ايلاينر كمان بيطلع حلو. بس انا ححط ايلاينر شوي من الطرف. Okay, I'm gonna wing it. I'm using the Rebel ink liner 24 hour wear بس انا بفضل النيكس ايلاينر على هيدا. Okay, so I'm using an ink liner. بدي اسحب العين لبرا. هلا حطينا الانك لاينر. بدي ارجع اجيب the color noir من الباليت with any precise brush. رجعوا احطوا شوية اي شادو على اللاينر ببين انظف. انتبهوا من الفول اوت، يعني يكون في باودر تحت عينكم ورجعوا استعملوا اللون الاسود. Okay, just tap on the liner. سو هلا يلي عملته انه حطيت شوية لوز باودر على طرف العين. عم ظبط اللاين تبع الاي شادو. اوكي يبين ستريت. برجع بجيب برش to dust it off وببين الخط نظيف. لايكوا كيف هيك ببين الشغل نظيف وكل شي نزل من الاي شادو لتحت العين على الفاونديشن وعلى الكونسيلر. تشيلوه بثانية يعني. اوكي سو هلا بدي احط الرموش اوف كاميرا واعمل تاني عين and I'll be right back to do the complexion, contouring, blush, highlighter and red lips are a must بهيدا اللوك. So I'll be right back. اوكي سو عملت الايلاشز اوف كاميرا وحطيت شوية بلاك بالواتر لاين. حطيته على طرف العين ومن قدام شوي. تركت النص فاضي. the same effect تبع الاي شادو the halo eyeshadow. عندي فيديو on how to apply the eyelashes. I'm gonna link it now on the screen. You can click on it and watch the video. وبدي اعمل كمان فيديو للايلاينر so it's coming soon. So هلا بدي بلش انا بالكونتورينج. بدي استعمل الباليت from NYX الكونتورينج باليت. سوري يعني قد ما بحبها هيك صاير شكلها. Okay, so I'm gonna dip into the colors, the light ones. ما بستعمل الغامق كتير.
I place it here in circular motions. اوكي ما تنزلوا كتير لتحت، خليكن على طول do the blending upwards. نحط شوي من تحت، نزلوا على الرقبة. هلا لأنه قوينا عيوننا فينا نقوي البلاش شوي، لأنه إذا حطيناه بطريقة خفيفة ما حيبين. so concentration كلها حتروح على العيون. so أو شوي ما بيأثر. هلا أنا personally بحب اترك شفافي هيك نيود، حط a nude color، بس because it's Christmas I'm gonna go for red lips today. بدي أحط blush. I'm using the Benefit palette, the Galifornia blush. I have a video كمان نزلته on how to apply the blush and the contouring in the right way. كمان I'm gonna link the video on the screen, you can watch it. شوي على المخار، شوي على الجبين. كمان كترت بلاش لأنه مثل ما قلت لكم على عيون كتير glittery and strong so بيحمر. هلا I'm gonna spray this spray على وجهي from Selaya. طروا شوي تينشف، رجعوا جيبوا بيوتي بلندر تيثبت كل شي. هلا بدي احط highlighter. I'm using the Makeup Revolution blushing cards. بدي احطه على high points of the cheek, on the nose, under the chin, everywhere. Thank you. We're gonna glow on Christmas Eve. Okay, هلا time for the lipstick. The signature color تبع Christmas, of course, it's red. I'm using the lip pencil from Gerard Cosmetics بالcolor Red Brick Road and the SEPHORA lip stain number 17 dark red. Okay, so خلينا نبلش بالlining تبع اللبس. Now time for the SEPHORA lipstick. جويت حالي هلا برجع بفرجيكم كيف بنظفهم. بتحطوا شوية كونسيلر على ايدكم، ترجعوا بتجيبوا سمول براش فيكم ترجعوا تجيبوا كيوتيب وتنظفوا فيها. Okay guys, so this is the final look. إن شاء الله تكونوا حبيتوا this Christmassy makeup look. حطينا a lot of glitter, red lips, شي خرج Christmas. I'm gonna wish you all a Merry Christmas. I hope you have a wonderful time. Don't forget to like and subscribe and comment down below شو بدكم تشوفوا in the next videos. And thank you so much. I'll see you in the next one. Merry Christmas. Bye.